his father, the recipient, Mr. David Marshall, the person who made it all possible, my mentor and guiding star, the world-renowned liver transplant surgeon, Professor Rela, my good friend and colleague, hepatologist Dr. Dinesh, and our friends from the media. The highlight of this press meet is to spread awareness on how across blood group organ donation could also save lives. Over to Dinesh for the clinical presentation. இவர் பேஷண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இவர் வந்து ஒரு 54-year-old ஜென்டில்மேன். எங்கள்கிட்ட வரும்போது ரொம்ப சிக்காக இருந்தார். அவருக்கு வந்தபோது பார்த்தா அவர் வந்தபோது பார்த்தா அவருக்கு லிவரில் சிரோசிஸ் இருந்தது. சிரோசிஸ்னால் லிவர் வந்து சுருங்கி அழுகி போயிட்டு, ஸோ அதனால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருந்தது. வயிற்றில் நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் சேர்ந்து, ஸோ அவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது லிவர் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. ஸோ இவருக்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்பட்டது. ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் ஒரே வழி இவரை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு. டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னொன்று என்னென்னா, லிவர் ஒரு கேன்சர் கட்டி இருந்தது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கான இண்டிகேஷன்ஸ். ஆக்சுவலி இவர் பிளட் குரூப் வந்து ஓ குரூப். இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் ஹையஸ்ட் ஆர்கன் டொனேஷன். பட் இருந்தாலும் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ த டிமாண்ட் டசன்ட் மீட் த அவைலபிலிட்டி. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பேஷண்ட்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதும். சில பேரால் வெயிட் பண்ண முடியும், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவர் சூழ்நிலை அப்படி இல்லை, வெயிட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லிவர் ஃபெயிலியர்லேயே இருக்காது, அதே மாதிரி உள்ள கேன்சர் இருந்துகிட்டு இருக்கு. நாளுக்கு நாள் மோசமாயிட்டே போகிறாரு. ஸோ லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஃபேமிலியில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மேட்ச்டு குரூப் பிளட் குரூப் யாரும் இல்லை. இப்போ இவர் ஓ குரூப்னால ஓ குரூப் தான் கொடுத்தாகணும். ஸோ ஓ குரூப் யாரும் இல்லை ஃபேமிலியில். ஸோ என்ன பண்ணுறது, இவரும் மோசமாயிட்டு இருக்காரு, இவர் சுச்சுவேஷனும் மோசமாயிட்டு இருக்கு. கெடாவர் லிஸ்ட்லேயும் வெயிட் பண்ண முடியாது. ஸோ லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் செஞ்சாகணும். ஆனால் மேட்ச் பிளட் குரூப் இல்லை. இவரோட சன், அவர் வந்து பி குரூப். அவர் வந்து சொன்னார், எங்கள் அப்பாவை எப்படியும் நம்ம சேவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு எல்லா டீம் ப்ரொஃபஸர் ரேலா லீடர்ஷிப்பில் எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து ஏபிஓ இன்கம்பேட்டிபிள் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்லிட்டு, இது ரொம்ப அரிய வகையான லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். ஸோ என்ன அது அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக இவர் வந்து ஓ குரூப், தம்பி வந்து சன் வந்து பி குரூப். ஸோ இவருக்கு பிளட்டே கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இவர் உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது பி குரூப் பிளட்டு போச்சுன்னா ஏ குரூப்பில் என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி கிராஸ் ரியாக்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப ரியாக்ஷன் வந்துடும். ஸோ பிளட்டே கொடுக்க முடியாது. பட் இங்கே நம்ம ஆர்கன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால்லாம் இருக்குது. ஸோ இவர் உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும், இப்போ அவர்கிட்ட ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவர் லிவர் இவர் கொடுத்தோன்னா ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இவர் உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ சில மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியது. ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் டேட் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி சில ஸ்பெஷல் மருந்து கொடுத்துட்டு இவரோட எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கணும். அதாவது 2 விஷயம். ஒன்று, இவர் உடம்புல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸை குறைக்கணும். இன்னொன்று வந்து அந்த செல்ஸ், எந்த செல்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதையும் குறைக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே டாஸ்க் இங்கே. ஸோ அதுக்கு வந்து சில மருந்துகள் தேவைப்பட்டது. ஸோ அந்த மருந்தை கொடுத்துட்டு, இப்போ ஒரு சாதாரண ஆளுங்களுக்கு அந்த மாதிரி மருந்து கொடுத்தா ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகாது. இவர் வந்து சிக் பேஷண்ட், இவருக்கு லிவர் ஃபெயிலியருக்கு, உள்ள லிவர் கேன்சர் இருக்குது. ஸோ சிக் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நிறைய ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இது முதல்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீன்லாம் பண்ணிவிட்டு, இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத பட்சத்தில் இவருக்கு வந்து அந்த மருந்து கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரீஃபார்ம்ட் ஆன்டிபாடிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, அதுபடி வந்து பிளாஸ்மா ஃபெரிசிஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர், அந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ரீஃபார்ம்ட் ஆன்டிபாடிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இவர் உடம்பை டீசென்சிடைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு அந்த 2 வாரத்தில் பண்ணணும். அது பண்ணி நல்லா ஒரு இம்யூனிட்டியை குறைக்கணும். குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் பண்ணணும் இவருக்கு. ஸோ இவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்க்ரீன்லாம் எல்லாம் நெகட்டிவ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெஷல் மருந்து கொடுத்தோம், அதுவும் நல்லா பாடி எடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் ரொம்ப க்ளோஸ் மானிட்டரிங் பண்ணோம். அந்த மானிட்டரிங் பண்ணும்போது ஆன்டிபாடி ப்ரீஃபார்ம்ட் ஆன்டிபாடிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுபடி பிளாஸ்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு ஸ்கெடியூல் மாதிரி பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம். ஸோ தம்பி தான் அவங்க சன், அவர் தான் கொடுத்தாரு ஆர்கன். டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாம் நல்லபடியாக போச்சு. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி 5 weeks
I'll hand over to Prof Rela to discuss more about the transplantation and the AV incompatibility. Good morning. I'll speak in English and then maybe you can ask questions in Tamil. I think this is an important occasion and it is important for public to know that this is a possibility. Patients, this kind of operation, it's not the first time we are doing it in India, but this is something which needs to be addressed and communicated very widely. Even in the medical profession, not many people know that this is possible. What we have done, as Dr. Dinesh said, we have done a transplantation across blood group. When we can't even do blood transfusion across blood group, it's now possible to do transplantation across blood group. And this is taking on slowly. In the kidney also people have started thinking about it and doing it. And in the liver it's very rare to do this. Even though I've performed this before, we felt that this is important that this is publicized. One of the problems for patients with specific blood groups, say blood group O. Blood group O are universal donors. They can donate for many people. But blood group O patients can only receive blood group O organs. One of the problems of blood group O patients is it's quite a common blood group and there are many patients waiting for an organ. And blood group O patients have to wait for a blood group O organ. But the problem is the O organs can also be used for other group patients in an emergency situation. I don't know if you understand. O organs are going to be used for A patients, B patients, AB patients and O patients. In emergency situations, O organs are going to get used up. But the O recipients can only take O blood group. And therefore there is always going to be a shortfall for O group patients. And that is why blood group O patients wait for a very long time. Blood group O patients wait for 6 months to 1 year. And many of them, I can tell you, Tamil Nadu is very well known for organ donation. Even in Tamil Nadu, almost 50% of these patients will die while they are waiting for an organ. That is a fact. And that is why when we see sick patients, we tell them there is no point in waiting, particularly if they are blood group O. This gentleman is blood group O. And if he was to wait for a cadaver organ, he will wait for 6 months to 1 year. So there are two issues here. There are two conditions. One, if the patients are very sick, hospitalized, and if they die within 3 months, there is no way we can offer them cadaver organ, because cadaver organs, prioritization is not possible unless it's acute liver failure. And you know that this is all very well monitored. The government is doing a very good job of actually allocating organs in a proper manner. And that's why very sick patients can't take a shortcut and they can't get an organ in a hurry. And the second thing is cancer. When patients have tumors within the liver, we have very strict criteria. If the tumor size increases to a certain level, then we can't do a transplant. Worldwide, we follow this criteria because to get the best outcome for liver cancer, patients have to be transplanted at a very early stage. So if he waits for 6 months, then the tumor will grow and he won't qualify for a liver transplant anymore. So these were the two issues we had. And the son was very keen to donate his blood group B, and this possibility was there, and Dr. Dinesh very clearly demonstrated to you or explained to you how we can actually make a blood group O patient accept a blood group B or a blood group A organ. So it is possible to do. It's a very cumbersome process. In some situations it can be quite tricky because we are over immunosuppressing them or suppressing their immunity very, very hard, and this can actually result in more infections during the operations. One of the most common causes of death after a liver transplant is infections, infective complications. So we need a good team of people, infection disease specialists, the hepatologists, the surgeons, who work together to make it successful. So many people ask me, what is so special? The operation is the same. Operation is not the same. It's not any different. The operation is the same. It's having the teamwork to put everything together so we can take these patients through safely
was the issue. Many years ago, I wasn't a huge believer of this procedure. Now I'm a great believer of this procedure. So we are able to do, and there are many patients who are waiting for an organ, cadaver organ, and because they don't have a suitable donor at the same blood group as the family, and there are many people who still die. And I think this procedure, which is unique, and even though we've done it, I mean, we can do it in every hospital, really, this procedure. And we are able to do this in Kumaran Hospital. We have the team and the expertise and the facilities in the hospital to make this procedure successful is what I want to say to you. If there is any questions you want to ask, I'd be happy to answer. And I'd be grateful if you can actually publicize this as a possibility for many patients to come in the future. This is the first time group, doctor? No, this can be done across blood group A and B as well. The problem mainly is the O group patients. O group patients are the ones who are waiting for a very long time for an organ. So he can't wait. He couldn't have waited in the cadavers because we have throughout the state we have almost 100 patients waiting. And if we say there are 100 donors, cadaver donors, liver donors, that's approximately the number for Tamil Nadu, 100. For him to get his turn will take a year, particularly if it is blood group O. The problem with O group donors is sometimes these livers are used for other blood groups. So the blood group O recipients suffer more than any other group. Blood group B patient won't suffer because if there is a blood group B donor, it will go to the blood group B because it can't be used, blood group B donor can't be used for a patient. It cannot be used for an O patient. But a blood group B can be used for an AB patient because they are universal recipients. So will there be any complications post-operative for the donors? The donor, absolutely no, because we do, I mean, last year we did almost 270 liver transplants, out of which almost 200 of them are living donor. So the risk to the donor is really negligible. You could say it's probably 1 in 1,000. This is the first time to perform this in Tamil Nadu? No, we have performed it previously as well. In our institute we have performed it. And here for Kumaran Hospital. I mean, I have not publicized this before because I didn't have an opportunity to. I think it is a good opportunity to do that. It's not been publicized so far that we do this in Tamil Nadu. So is there The any only other preventive... center where it is done is in Delhi, in Medanta. That's the only center who do this procedure. Any preventive measures for this disease to eradicate the previous stages? No, that's a completely different question you're asking. Yes, liver disease, there are many liver diseases which can be prevented. Alcoholic liver disease can be prevented. Fatty liver disease can be prevented. Hepatitis B can be prevented because there is now good vaccination. And hepatitis C, if it is diagnosed early, can be treated. So the whole scenario for liver disease is changing. But still, the number of patients with liver disease around the country in Tamil Nadu, particularly fatty liver disease, is increasing because lifestyle changes, people don't change. Doctor, when you said O group, this includes negative and positive. Yes, we don't differentiate between negative and positive. Just blood group O is fine. Well, normally negative is very rare, they say. That's right. Negative or positive O group patients have to receive an O group organ. They cannot. And that is the uniqueness of this operation. That we now can do any blood group for any blood group. That is a huge advance in science. So he can share his views, no? Like when did he come? Yeah, come on. Why don't you talk? Or you can talk. Excuse me. Have you got a picture of him before the operation? No. You can see how sick he was. He looks so good now. Go on, நீங்க பேசுங்க. தமிழ்ல பேசுங்க. வணக்கம். Center. Please, sir. Okay, good. அவ்வளோதான் சார் கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்துடுங்க
லைட் ஏற்றிக்கலாம்